Anita Ray and Patrick Agunza on the Hot Drive. And we're going to talk about the one thing that nobody wants to talk about. But I think it is happening. It's been there. Kabisa Anita Ray, acha nikusetie momentum. Please do. It is the oldest job in the world. For quite a long time now, imekuwa regarded as a hateful and fallen choice of work. Ukweli ni kuwa prostitution, ama kwa lugha sanifu ukahaba, ina exist. Na ita continue to exist despite the fact that kuna bans na pia their legal status bado ni controversial tu sana in many jurisdictions due to the reasons like poverty na mambo ya unforeseen situations kama vitu kama kupata mimba, vitu kama maradhi kuenezwa na vitu kama hizo. Some countries they choose to outrightly ban the practice while other countries wame try to sana ku regulate prostitutions, providing sex workers with health and other benefits like social benefits and Anita Ray. We're going to be giving you a couple of countries who have actually made this legal. But before that, we have an amazing guest in studio. Hi, Mom. Hi. How are you? I'm good. Napenda sauti za. We are conflicted on what I like and what you like. Sauti. Sasa Shiko. Poa sana. Karibu sana to 96. Welcome so much. And we start with introducing you. Who are you? As you've said, naitwa Shiko. Yes, Shiko. Nafanya kazi ya sex work Kenya. Sana sana Nairobi. Those fry vile mnaita prostitution, tuna prefer kuita sex work. Because we believe as sex work is work, and that's why tuko hapa kuongea ndio watu wajue kuwa I feel like we need to take a breather. Let me tell you something. Ashiko, maybe I've never told you. I've known you over years, right? True. And the one thing I appreciate is that you're so proud of what you do that nobody can take that away from you. And at one point, I think I once told you that pesa yendu kupenye metoka. The money does not have a stamp that imetoka kwa mtaro, imetoka kwa dams, ni pesa. So, you're saying sex work is work? Yes. Let's start with you. When did you start sex work? This I think 15 years ago. Oh yeah. Can you pause? So, 15 years ago, you go happy? 15 years ago, ilikuwa 20 To go 2019, so 15 years ago is 2004. 2004, yes. I was in high school. 2004 pia mimi nilikuwa ngana mada jofo. Unajua sura na wadanganya mimi ni mzai lakini. Aukai. Sura tu ndio danganya watu. Aukai. Unakaa venye Anita anakaa leo. Ray leo jo. We sawa. You look amazing for starters. That means you might be around 15 years older than me. Yes. Where? Okay, don't say that. It's not funny. But that's the truth. So Shiko, 15 years ago, what led you? Because you see, let me tell you the truth. And one thing, I love being real. When you look at sex work in our society, it's been banished and bad names and associated with every single thing negative. So Shiko, why this kind of job? Is it because of the convenience, or is it because of poverty, or is it because of circumstance? Why did you end up 15 years ago deciding to do this job? First of all, I'd say, okay, as much as poverty ilini push, still nilikuwa na a lot of things in mind. Because I had a baby, sina job, kila mahali unaenda kuna job, wanataka papers, nini, you can't afford them. And nilikuwa nimepata mtu na nimerudi shule, nimeclear shule, but singepata do at that time ya kwenda uni ama kule. So nilikuwa mimi na mtu wangu. So I had to cater for my kids. You had how many then? But then I had one kid. Mwenye alinifanya nianze sex work. Kuzi mtu yana need maziwa, ana need diapers, ana need kila kitu. Nakumbuka siku diapers sika saa hizi. Kuzi get zilikuwa normal. I always tell them condoms are cheaper than diapers. I think it's a joke. You always think I'm joking. But Shiko, I want us to be real because there's someone out there who's listening to us and I want to know, how was it when you started? Which I hope we don't get into too much detail, but how hard or difficult or easy was it? It was a little bit difficult because let me tell you, meeting these people, you don't know, they're strangers to you, you don't know what will happen during the night, you don't know if you'll be violated or anything. Because I've seen people I know who used to be my colleagues are dead right now as we are talking. Some of them have been arrested, some of them
wamekuwa physically abused, verbally abused, emotional abuse. Some of them even have ended up into drugs. So it's not an easy job, I'll say. It has a lot of challenges unless you're ready to fight. Yeah, and at least for us right now, because we have organizations that always even train us how to be safe and everything, so that's where we get the encouragement. Let's start here. Prostitution is illegal in Kenya. Then Yes. use that one because that's the one that they use. Sex work is illegal in Kenya, right? True. But you have an organization that protects you. Yes. So how illegal is sex work? I'll say it's as much as it's illegal, we still have that space. Because even the president is like said it's not a very big issue in Kenya. When they were talking about the LGBT and sex workers in Kenya, President sema see issue, have more issues. Kama corruption. Sasa kitu sisi tunataka ni ati wajue tuko, kwa sababu sasa zingine tunakuwa violated. Sasa zingine naweza gongwa kesho, hata nashindwa kwenda job, niko na kiblack eye. Nikienda kureport stage, makaro ananikazia juu anasema ile job na do wezi ni protect. So hizo ndio vitu sisi tunafight, tunataka nikirepiwa, and do you know they believe like sex workers cannot be raped ama sodomized, but that's a lie because we can be raped. And when you go to report a rape case, Kara anakuuliza how now, you feel even embarrassed, anakuita anataka kuonesha kwa watu wengine. The same thing when it comes to health sectors. Sasa umeenda na case ya unaambia ulete partner, mimi niko na partner kate natoa nitajua ni You have like how many partners? Let's continue. He goes on. Amesema Kinde. Nina jo Kinde ni anakuwa tu polite. Ni more than Kinde. And ma'am, for us to understand that, like 15 years, Shiko, 15 years is a long time. True. Have you not thought of changing your career? Like, has it not gotten better? Is it not making you enough money? Don't you feel like you're tired of seeing different people in your life or in your, I don't want to say body because it's still in your body, but don't you feel like I want to settle with one person at some point? Okay, maybe later I'll decide to change, but even you right now, would you prefer to change your career? It's my career, by the way, and it's Unaita ni kwa nini huwezi taka kuchange? Is it because each other na come very easily? I see easily. 15 years kama umedhokoma utakuwa umeget chede kufanya kitu kingine. Na si ndio maana nataka kuzidi, kwa sababu mimi nataka life yangu iko much better every day. Acha nikuulize, ni judo zina come easily ama ni kwa nini? Jumini na imagine ka 15 years umekuwa ukicheza tikitaka, inamaanisha ka ni kusave umesave, unaweza amua kufanya biz or something else, but mbona uendelee kudhokoma for all that time na bado unafeel kama unaweza kuipatia miaka zingine Kinde ama hata omba? Kwa sababu bado ndio inaingia. As much as nimechapa kwa industry, bado clients wako na nawapata daily. Yani nikitokea bado nitapata client na nitapata ido. Okay, so is it because ni easier to get clients? Tunataka ku understand ni how easy is it to get cheddar kupitia wera yako compared to kama ungeenda kupiga hustle lingine yoyote? For me I'll say it's not easy unless nikapata a different work. But acha nikwambie, sasa shida ni unless watu wengi wana expect niende sana nianze kukata sukuma pale hivyo. Kumbuka kitu moja, sex work pays more rather than selling vitu kama nyanya, vitunguu. Utashinda pale kwa kibanda mchana mzima nitoke na suu mbili, na pale nikiingia watu niko na do enough ya watu wangu, life yangu naishi kwa estate, so inalipa ni juu ya bob. Unajua tukisema inalipa fiti, mademo wengi wataingia hii kazi. Tuseme tu ni kujichanua, tusongeze do. Unajua siku hizi tuko wengi hata tunakosa space, clients wanakuwa fewer. Wamekuwa fewer, market imekosa saturated. Hata hiyo wanaanza shule ndio wanakam to.com, na sasa unasikia mimi nimechapa 15 years. Ule client anataka kuchukua can you catch. So kuna sometimes unaenda hivi soko unapata usiku imeisha hakuna msana kudigi. Ni ngumu, utapata mbatu moja na unaonea do ya moja ni pesa kidogo. I am trying not to laugh because we're actually discussing this on air, and as the conversation is going, and I'm asking myself when and how did we get here. But the thing is, we're here. And what I love most about Shiko is that she's very, very honest, and she puts it in black and white because it's happening. And let me tell you something, Iguza. I always say it's happening because even if you're arrested, all the ladies on the street today, kutakuwa na whole new set tomorrow. True. You know why they're going to be there? Because they're buyers and they have customers. If they didn't have customers and buyers,
they will never go on the street. So let's have an open conversation. And I want to ask you something, Ashiko, which might be a bit of, if you were to tell us today, most of your customers, are they married or single? Married. Oh, Mokori. That's a wrap. Naona kushiriki nini? Senye buda amekam, meenda mna harvestiana na yeye. Nini imefanya meacha Mimi zile mastingo na kumsikiza kwanza, maybe ametoka sasa kwa wife yake, amempea pressure nini. Mimi niko pale kuwafurahisha, by the way. That's why unapata clients wangu bado wana coming back and back again to me as much as I nimechapa, kwa sababu ile mom correction hujachapa. This meeting you look amazing. Don't say that because I'm at the desk. You look amazing. Thank you. We're gonna take a picture. If you're okay with it, we can post on Twitter. You look really amazing. Thanks. So don't say umechapa. Sawa. So we're still looking amazing. But sasa unaimagine to last year tumemaliza shule all this good. Experience. Hawa kwa hapo juu ya supu. Wewe kwa hapo juu experience. Let me ask you something, Chico. Let's go down to the real story. What does your family know what you do? Some. What do you mean by some? Your parents, your sisters, who knows what you do? Some. 15 years they don't know what you do. Not really. Do your parents know what you do? Let's focus on the main point. Do your parents know what you do? Somehow. I'm not sure because they've never asked me. And secondly, let me tell you, no one knows what I do. Even in the estate, I live in an estate. Furthermore, it's not that I dress like. I think people think like, for example, a sex worker should dress in a miniskirt, a hot pack, tops, pooping. No. Imagine the way you are dressing coming to work, I can just go the same way dressed going to work. So, mimi natoka jioni kwa hao yangu, nimeenda road, na tukumbuke siku hizi road tunaingia mchana na usiku. Kwa hivyo naweza kuwa niko day shift ama night shift. Kwa hivyo kuna mtu anajua na do. Somebody call the Lord in here because they do it day and night. Day and night. Don't trust your husband to on 6. Na Anita nilisikia pia kuna watu wengine wako na career, msana za kwa tenje kaa sisi saa hizi mchana. Night pia naingia. Okay, brothers, chomba juni mimi naongelea ndio nasema career zingine. Kwa nini unakompasa na? But unajua iko. Kuna wasee utapata wengine unatumia radio sema nas mchana alafu okay, nas tuseme wengine hata any other career. Jamani naambia nini yetu job yetu imekuwa kujana sana. So Chico, how many kids do you have right now, Mom? Right now I have 3. 3 kids? Yes. Do your kids know how old is your firstborn? My firstborn is 19. That is almost not my age. No, so that's not my age. But anyway, does your firstborn 19 is not a child? Yes. It's a lady. It's a girl. A girl. I'm even asking her. It's a girl. So does she have an idea what you do? I think so, but she never asked me. Where do you think she knows? Maybe because at times when I'm doing protection. Yes. Sasa unajua mimi na kudema kimado lazima tunataka haki yetu saa zingine. Wana protest. Sasa. Anakuwa na protest. Mom, for nini unaduka? Unawaambia tu ni best wa miai. Sasa na pia alafu pia sasa nimeka realize because sex workers wengi they don't have rights ama nini, so I always come and talk on their behalf. Sasa zingine na come pia nasikia dema memado alikuwa anamjua, tumepiga wera na yeye anapatikana chini ya bed. Hakuna mtu anafikiria, hakuna mtu atataka kusikiza ati story juu dema alikuwa sex worker ati nipigie interest come to kazana tupige kelele tupate justice. No one wants that. So come just because she was huge. So yes, but so hiyo ndio sasa nafanyanga times we have to scream, cry, kushout ndio tusikike. So sometimes unasema daughter wako akicheki ukiparticipate kwa hizi vitu anaweza kuoneka 1+1. Na wase wengi usemaga nikigrow up nataka kuwa kama mother. That was my next question. Unaona? What if one day my mom ni role model na vitu kaa hizo. So akikuja kuambia mkoro na joani aje, nimekuwa nikiobserve na pia mimi nataka kuingilia hizo. Juu umetutekea nini na nini. Utanod, utampatia go ahead ama utamwambia on a dogeshana. Kwanza nitamchanua bit serious. Hata ingia na kiufala. Utamshoaje? Sinamshow kwanza mabezile kali. Utamkubalia? Na kumchanua na kumwambia ABCD is what you're supposed to do nini. Kwanza ni kumchanua correct. Lakini sasa ni si sahi ile tema za shule na kila kitu. Can I hug you? You will not recover. Because I will not recover. Hautamkulia naro mwambie acha za ovyo. Unajua saa zingine maybe hata si yuko chuo. Kumbuka akitoka chuo anaweza kwa atatoka kama graduate, kesho akose mado.
Akishakosa mado una expect atadu. Na job ni job. Uwezi ukavoko. Sasa wewe ukitaka tu uelewe, hiki tu mimi nachukua ka job. Kari yako. Hebu imagine. Sasa uka mneshtua ni kuchanue kuingia kijob alafu nikutiezi utafilaje na uko jobless. Utavunjika moyo. Unaona? Lakini uwezi uko na experience. Umecheki zile vitu go through. Jamani akwambia nitamlanisha nimwambie si ati it's not easy. Yeah. Juu saa zingine kupigwa pia tunapigwa na client anakukausha kila kitu. And that's why saa zingine usema gava pia inafaa kutusikiza. Kwa sababu gava ikitusikiza kuna vile client atakama nikaushe. Uwezi ukamshow mom cheki nimesave enough acha nikupeleke kole ama kitu kali. Yuko uni si hata kole sahi as we talk. Hiyo design uwezi ukamsteer towards your direction ya kazi. Na nakwambia hata sasa nimemsteer to that direction. Sasa kimaliza uni na kila kitu alafu job because ndaduna au maybe anaangia ataka kujoin. Naambia kama hii side. Naweza mchanua lakini hiyo time yeye akitaka si ati sahi si mimi nitampusha na nini mimi na sahi rate yangu na duka paro. Yeah. Naenda napiga job na kama ni kumsomesha na msomesha kama ni kudu kila kitu na do. Watu wangu wote wako shule. Ndio sasa shida ni watu dharau job yetu lakini job yetu ni kwa sisi tunaheshima estate na watoto wa academy. Hata kusomesha watoto na kanjo na help na sijui nini. Sina kazi. Sisi usiongee unafanya mabibi za watu wapate haki. Ni kweli. Mtu bwana yake anatumia pesa kwako na mtoto wako anasomea wapi? Academy. Na wake anasomea wapi? Shule ya jina mbili. Na wake anasomea wapi? Kwa kanjo. Watoto wametoka distant class. Lakini hiyo ndio kutoka Spain na kwambia lazima ukuwe na tactics. Alafu Sunday wewe uenda church. Mwadhani morie. Wewe na unakula gedhomo vile inafaa. Bueno, unajua hata kabla nianze hii works, lazima niombe God Asia. Nikawa le sometimes ushasikia madingo. Request bless. Kuna madingo wanakamiva nasema saa leo ninaenda Morana, nikienda Morana naomba jo nisitekwe ama nisidukishwe. Let me get a bit spiritual on this. Let me tell you something. God always gives us choices. Let's agree on that. So He gives you wisdom enough to know your choices. So the choice you choose is going to judge you based on that. So you pray to Him. See what uomba God. See what mwizi muaji. See what uomba God. Na wale wasako. So He's gonna judge you by the choice you make, and that's your choice. Yes. So He's gonna judge you by that, right? And you've accepted it. So shoka atatujaji. Unajua sasa hivyo ndio nimeona nikatajiwa. Lakini amjongi kaa God atatujaji. True, grace is sufficient. Tutajajiwa kama tuko na break. Maybe ni hata mtakuwa judge kunishinda mimi. Wewe ambia sajaje ngware. Okay, idha kwenda wera. Si ani bless, ani guide, ani protect. Amen. Akugie mzee yako na monyo, mzee hata bagame. Sindio? No. Amusema sija. Mzee mwenye hata kama inafado fulani, akuslap double. Of course. Mzee atarudi. Sana unajua sana sitakaji class wa kurudi juu na kuzoea hata wanataka deni. Za sare. Anakwambia shikole niko chini tu lakini. Karibia microphone. I'm close of the microphone. She's close. Yeah. Umesema umekuwa busy miaka 15. Hey. Kuna wale majamaa kwa hii piece. Unakuaga tu hivi unafanya hivyo unasema hiyo memories ya. Ujamaa. Nikapata na yeye next time. Sare. Anakula sare. Do. Nushai fall in love na msi. Lakini outside my job. Unajua ni job. Niko na life nyingine different. Wakati uko tu kwa job. Do. Client amekuwa mechi imekuwa true. True ka fall in love na. Do. Wewe job ina kama feelings. Ustake sasa ukitaka ma feelings hapo ndio utablanda. Umejibiwa? Can we move on? I know that is sponsor 5. Ushauri already. I'm on that kwa kishia mic nyingine. Do what to do nisikize story. Trending at number 1. That tells people a lot about Kianda, but anyway, we're not going to judge by that. It's not enough interest. It is a topic of sporty issues, but trending at number 1. Okay. It is trending at number 1. Trust me, we have Shiko in studio. We are discussing about sex working. Yes, nobody wants to discuss about this, but let me tell you something. It is happening. Whether the reason it's happening because we have customers.
If nobody was buying, then nobody's going to be selling. Anita unataka kutuambia Watu Wasaki si atakwenda watu street. wanaume wanaume wakiacha kununua na sex work is not only in the streets. If you stop buying wherever you are, if you stop buying from your house, you have to bribe your wife. If you stop buying from your girlfriend, you have to give her money. If you stop buying everywhere, then women will stop selling it. So hakutakuwa na soko. Baba soka ni mzuri kwa sababu shikwa kwa job. Anyway. Anyway, as we continue, Shiko, you said something when you were talking to Kenda. You're saying you have a life outside this life. What is your life outside this life? Okay, when I'm in work, I don't fall in love. You don't get attached emotionally at all? No. Because I have to say like in 15 years Shiko. Hata kama una like una ignore tu unasema juu kenye unajua unataka from hapo hivyo acha iko tu hivyo because ukifall in love itakupea pressure nini utataka wanaume wenyewe maybe mtu hayuko interested na wewe so itakuinterrupt. So the best thing to do, kwenda job, fanya job yako yenye imekupeleka pale, malizana na client wako. Imeisha. So ngoma ya Araba ya chenye ulifanya juzi come do it again kwako it makes sense. Let me ask you something, and I'm sorry it's intruding your privacy. Are you dating? Yes. Does he know what you do? Yes. Is he okay with it? Yes. I want to give a big. Like I will get married. Yes, you will, even me I will. Once I'm wait, don't this moment. Don't boy. Let me don't excuse Anita. Let me understand. Akona boy. Yes. Na boy anajuanga malochi za tikitaka. Yes. Na ako okay. Yes. Ako happy. Anakuambianga babe enda wera. Of course. Oh boy changi strong. Strong kwani si mmoja ama wawili ama watatu. Hata kuna maboys wanajua na dunia na bado wanakukatia. Shiko sema tena nitaolewa acha na hizo stories zote. Na huyo boy wako. Tunaenda kuita wedding yangu very soon. Tutakam. Bas. Tutakam tunaishi ndoa. So ni life. Na ubazenga wa yours. Ukimpata na mreshi mwingine utakula nare. Inadependa na do. Si wako harvest time of course, wako na relationship itakujamisha. Why not? Mimi sina relationship na mtu mwingine. Uko wax. Una get? Hii ni wax. Kai wax yako. Relationship ni story different na wax. Na kitabu kama amego utakula nare, akienda kwa mreshi mwingine wa harvest yani utakula nare. Bora nisijue. Ukijua? Of course, why not? Kwani yako job pia? Is he working? Nikasa hizi kuseme anitaria kwa Natali. Kwani tutamkazi aende nje? Hizi maybe hata tuna meet leo wezi jua. Kwa hiyo usiseme vitu kama sasa nataka kwa example mpaka wa understand. So ati ni wera. So unless boy wako aingilie hii wera, ana ruhusa ya kuenda kucheza away. Unajua wanaume ni wale. Kwani wale wanaume mimi niko nao sino wenyewe wanaenda away. The same thing wangu bora as much as wasijue ni kama saizi wale niko nao mimi sijuagi family zao, sijui what they do and everything. Every man is not faithful. The only thing he does if he loves his wife is not gonna show. The only faithful man is none. Because even a dead man was cheating at some point before he died, so there's no faithful man. Anyway, you'll discuss next time. Anyway, Shiko, I want to talk about something before we wind up because this took a whole different toil. What are you fighting for right now? Because I have seen you on social media. What do you want as the Sex Workers Association in Kenya? What are you fighting for right now? The decriminalization of sex work. I want sex work to be recognized. Tujulikane we are here to put your protection because we are losing a lot of girls. Yeah, true. But then a lot of girls are dying. They are being killed. So it's a shame. Even to the government itself. Meaning Kenya, I'm voting for them and everything. You pay taxes, huh? Yeah, so I think I need rights like any other Kenyan. Even being violated. Napia want at least in the police stations to be having like gender-based deaths, whereby if I'm raped, I can go report. They have those? Not all. Okay. Yeah, whereby I can go report and I feel safe. Even the healthcare facilities, the government. We want government healthcare facilities whereby I'll be comfortable to go and talk about my issues with the doctor. Because right now I'll say we have organizations that are doing well. They've been provided health facilities for us. Whereby when I go to those health facilities, I feel I'm safe. Because at least those people understand who I am. Even if I say, for example, I'm having an STI, they won't ask me to go bring my client. They know you don't have a client. Yes, they won't ask me what's happening. I know that
a friend of mine who was doing had a disease, no, let me not mention, but alisumbuliwa sana na mpaka doctors calling other doctors in to come see that person. It was a real shame. Even that person was not treated and everything. Even for example, if you are I can remember even in a case whereby a sex worker was found out to be HIV positive, na kienda job au madaktari wanaenda kumdiscuss kwa baesa iko poor. So me I want people whereby they understand us for who we are, na tukubali kwa society, wacha kutudhulumu, kutunyanyasa na because hao ndio wanakuja rodi. Exactly. Juu kama hao clients wangekuwa kuja rodi sana sana wanaume so kuna limashamba mali mtama mama parara jo. Unaona? So nikunza mbona niangalie nini I'm just saying. So it comes back to them. True. If there's no customer, there's no buyer, there's no selling. True. But you want is to stop being criminal because it's happening and it won't stop. Yeah. Because I'm sure if it's being decriminalized, hata our clients, hata watu wanatupiganga, watu wanatuua, watakuwa na uoga. Unajua sasa even our clients at times think that they have the ana right kunishinda. So anakupiga na kwambia you can do nothing. You can't report me to be honest. Yeah. So it's a challenge to us, but at least Gaveki tujone to recognize kama citizens and people who are doing work, which is a job. Yeah. Okay, Ashiko, we want to say you're winding up. We want to say first of all, thank you so very much for coming. Give your shout outs. Najua kuna shout outs na line. Kwanza mde mmoja anakulaika kwa schoolmate wako, ni colleague wangu kwa sex work. Ashina akaniambia, "Huyo dem anataka every time akishika phone yangu lazima angalie photo zako." Anaitwa Grace. Thank you so much, Grace. Much appreciated. Yeah. Asante sana. So yoshinda akaniambia, "Bu anitare mliko naye and everything every time." So uko na bado fans kwa program. Hiyo mtaa. Msizime out 96 hiyo mtaa. Hizi sasa wako online, watu wanachat wana. Thank you so much. Yeah. Thank you so very much. Hakuna shout out zingine zinaenda. Zingine ni kwa all the sex workers in Nairobi, Nakuru, Mombasa. Tunafurahi sana na tuna hope government atusikia, nisikie kilio chetu, at least sex work iko decriminalized na tuweze kufanya job kama job na kwa organizations zote zenye zinatusupport. Yeah, tunataka kusema asanti. For example, kama African Sex Workers Alliance, Kenya Sex Workers Alliance, kuna Soul City, and we are so glad. Thank you. Hey, Majiko, that's what's me about. Let's studio. Okay, I'm not gonna go Stimeland, you'll be very sure. But anyway, thank you so much, Iko, for coming. Thank you so very much. What I love about this is let's talk about it. If someone does something about it, true. Tuongea mpaka mtu afanye something about it. It's there, we have to talk about it. True. Asante sana. I hope to see you again on a different scenario. Maybe utakuwa harusi yake, si ndio? Harusi na siku ile utaritaa pia. Me and Nikunga tasimamia nyeti na booze. Just throw a party of return. We will sponsor that. I'm about to retire. I'm about to get married. I'm retiring. Oh, you know what to retire? No, I'm retired when you get married. Oh, love is everything. Keep it hot 96. Own the world of Viusasa Entertainment and enjoy the videos you love. SMS the word Viusasa to 40984. Viusasa, connecting you to the videos you love. Anita Ray.